Helen Mirren est un caméléon. Comédienne shakespearienne, sex-symbole, reine de cinéma. Elle est tout cela et bien plus encore. Capable de tout jouer à la perfection, c'est une interprète protéiforme à la filmographie hétéroclite qui la rend moins identifiable que nombre de ses consoeurs. Depuis ses débuts dans les années 60, elle n'obéit qu'à son amour irrépressible de la liberté, son constant désir de nouveaux défis, son exigence artistique absolue. Une actrice aux 1000 visages, mais à la carrière unique en son genre. Une actrice royale, la formule est facile. Elle n'en est pas moins exacte. Our Russia will be truly and eternally great. Car Helen Mirren règne sur son art comme une souveraine sur son royaume. Seule actrice au monde à posséder 2 triples couronnes, les distinctions les plus prestigieuses du monde du théâtre, de la télévision et du cinéma, à la fois aux États-Unis et chez elle en Grande-Bretagne. Une reine, mais aussi une femme libre qui, toute sa carrière durant, a lutté bec et ongles contre le sexisme, le machisme, le patriarcat, jusqu'à devenir une icône du féminisme, célébrée comme telle. No matter what sex you are, be a feminist. Mais avant de devenir cette actrice féministe à la filmographie irriguée par ses convictions, elle n'a été qu'une simple petite fille élevée dans l'Angleterre de l'après-guerre, près d'une station balnéaire populaire, à l'écart des cinémas et théâtres cossus de Londres, dans une famille en avance sur son temps. I grew up in an extremely small house, a family of 3 children, in a lower income sort of environment, but an environment full of contradiction, which I think was very healthy. My parents were atheists, and my father was probably a communist or extreme socialist, but they sent me to a Catholic convent school. So that in itself sort of describes the sort of wonderful sort of contradiction in my life as a kid. They love to talk about, issues like, is there such a thing as a soul? What is art? And yes. Stuff like that. And so I was always encouraged to express my opinion and to have opinions and to talk, but very much within that sort of family environment. Au sein du foyer, elle est la petite rêveuse romantique. Éblouie par les lumières de la fête foraine, les attractions des carnavals et les premiers spectacles de jeunes danseuses, elle ose ses premiers pas sur les planches. Amoureuse des costumes plus que des textes, elle reçoit ses premiers applaudissements et y prend goût. Mais la révélation du texte, celle d'une passion qui marque une destinée et dure une vie entière, c'est à sa mère qu'elle la doit. My mother took me to an amateur production when I was about 12 or 13, and I just was absolutely transported by it. And that world of the gravedigger and Gertrude and Horatio and that amazing world was just so exciting, and that incredible poetry. And it sent me to Shakespeare, and I went home and we had one of those huge books of Shakespeare, I don't know if any of you ever have had one of those, but where the print's like this small, And I went to that book and I just started looking through it and reading, finding all these amazing characters and amazing scenes. Ainsi libérée, son imagination l'a fait sortir du rang. Et c'est d'abord dans les cours de théâtre que s'exprime sa vitalité débordante. À la fin de l'adolescence, armée du courage de l'inconsciente, elle accepte une proposition qui dévoile au monde son audace sans limite. My English teacher at the convent suggested that I should go to London and take an audition with the National Youth Theatre, because I'd played Ophelia with success. I went very secretly. I didn't tell my family or my friends very much.
because if I wasn't accepted, I didn't want anyone to know about it. My parents were not very keen on me becoming an actress. I think they would have originally preferred me to be a teacher or something like that. They felt that one couldn't make a living in the theatre, and it was a very insecure thing for a girl to do. L'audition est un succès et la vie lui offre dès ses 20 ans le rôle de Cléopâtre dans la tragédie de Shakespeare. Elle devient ainsi l'un des personnages dont a rêvé la petite fille, qui a bien grandi depuis. She gave the part something which English actresses for generations have failed to do, and that really is to get inside the sheer sexuality, the built-in sexuality of the woman. Helen had a remarkable capacity to use herself on stage with a kind of a zest and a joy in the giving, a bodily zest. And she gave this without ever losing the Shakespearean side of or the poetic side of the part. Helen Mirren se découvre donc femme et devient la muse d'hommes en admiration devant ce qu'elle qualifiera elle-même de physique intense. Du petit maître au pinceau sans génie au jeune cinéaste expérimental, elle est clairement un objet de fantasme sexuel. Gênée par cette sensualité qui l'encombre, elle déploie néanmoins pour sa première fois devant la caméra un érotisme effronté, étonnant de naturel. Well, you do want me, don't you? Well, what is it you have to give me then? A stable full of big, racing stallions. Miss Mirren to see you. Miss Mirren. Helen Mirren dévoile là toute sa force et sa complexité, à la fois désinhibée sur un plateau et intimidée dans la vie. I sent you the telegram. I bet you don't remember it. I do. What did it say? It said, congratulations for your marvelous performance. I think you're going to be a big star. But why are you so interested in me? Because you're a good actress. I knew you would be a good actress. I've discovered Valentino, Milton Sills, found James Mason, Richard Attenborough, because I sensed they had something to offer. Ce pouvoir inné d'être une autre que soi, la prestigieuse Royal Shakespeare Company l'a également repéré. Très vite à l'affiche des grands classiques, la jeune femme s'approprie à la perfection les mots de Shakespeare sur l'amour et sur les hommes. Men prize the thing ungained more than it is. That she was never yet that ever knew love got so sweet as when desire did sue. Therefore, this maxim out of love I teach. Achievement is command. Ungained, beseech. Public et critique sont sous le charme et ce qui devait arriver arriva. Dès 1969, le cinéma, en recherche perpétuelle de chair fraîche, pointe le bout de son nez. James Mason, the artist who left his conventions in London. It's the dress. Take it off. Helen Mirren of England's Royal Shakespeare Company, a girl approaching womanhood, a girl approaching the age of consent. That's better. Pour l'actrice, jouer la muse d'un peintre, c'est déjà du vécu. Mais se déshabiller entièrement face à un réalisateur et à un acteur légendaire, c'est pour elle une nouvelle étape. When I was making Age of Consent, I didn't know what the hell I was doing. I really didn't, because I do in the end have kind of a courage, and I think, well, you know what, Helen, just do it. You know, it's a British thing, you know, just get on with it. Sometimes you just have to, you know, hold your nose and jump in the deep end, really. For the girl, it's time for growing up. You only want me for the pictures?
Loin de se douter des répercussions de ce rôle sur son image, Helen retourne au théâtre et à la télévision où elle retrouve Shakespeare, Strindberg, Tchekhov ou encore Balzac. I was mad to bring you here, but it was that or cry in public. I couldn't bear to be a common spectacle. Mais chez les journalistes, la petite sirène dénudée est encore dans tous les esprits. La formule est efficace. En 2 articles, Helen Mirren devient la sex queen de la Shakespeare Company. I don't see anything wrong with being thought of as being sexually attractive. The only thing that I don't like about that particular kind of label, not that it's a label that I've ever remotely put upon myself, not at all, but when other people have put that label on you, but, you know, having said that, there it is, and the label's on you. The only thing that I don't like about it is that you're wearing this label, and then the vast majority of other people are looking at you saying, well, she's not very sexy at all. That's what I don't like. And they're quite right, I'm not. Voilà donc la jeune actrice marquée au fer d'un sexisme insidieux, caractéristique de l'époque. Cette étiquette encombrante, Mirren n'en veut pas, elle qui ne désire rien d'autre que d'être prise au sérieux. Alors pour se sortir de ce piège, elle laisse parler son courage. Non plus le courage de l'inconsciente, mais celui d'une jeune femme déterminée à être maîtresse de son destin. Elle prend une décision tranchée. En pleine ascension, la comédienne plaque tout et part travailler avec le metteur en scène Peter Brook. Une nouvelle troupe, des méthodes avant-gardistes. Son choix exprime sa totale indépendance. I came to this group because there was nothing else at that time that I wanted to do in the theatre or in acting. There seemed to be absolutely no reason in carrying on with that because it wasn't progressing anywhere. Quand elle suit la troupe en Afrique, son agent et son entourage la pensent folle. Mais Hélène suit son chemin intérieur. Elle est en construction et veut élargir son horizon. Le message est clair, qu'on me foute la paix. I didn't feel at the time I'd learned much, but perhaps those are your best lessons, the ones that dawn on you very, very slowly over the years, how much you've learned. But in retrospect, actually, I learned an enormous amount from it. Helen Mirren a certes appris sur elle et sur le théâtre, mais elle assume son ambition. Et revient en Angleterre. Elle a désormais 30 ans. Lucide, elle sait qu'il est grand temps de se réinventer. Mais pour ça, il va falloir regagner sa place. En choisissant d'interpréter une rockstar accro au sexe dans une pièce aux allures de comédie musicale, elle retrouve le succès public, mais retombe dans un bourbier médiatique. Car dans la formule sex, drogue and rock'n'roll, c'est surtout sexe qui intéresse Michael Parkinson, le présentateur vedette de la BBC, lorsqu'il reçoit l'actrice sur son plateau. Le sexe, c'est toujours bon pour l'audience. One called her an amorous boa constrictor. Others have called her sensual, graceful, and the final accolade, and I quote, she's especially telling in projecting sluttish eroticism. She is Miss Helen Mirren. That was sluttishly erotic for you. That was nice. What do you think when people say things like that about you? They're free to their own opinions of me. They can think what they like. Does it bother you? No. I mean, Does it flatter you? no. Does it annoy you? No. Just doesn't move you at all? Not in the slightest, I in see. any direction whatsoever. But do you find, in fact, that this, what could be best described as your equipment, in fact, hinders you, perhaps, in that pursuit? I'd like you to explain what you mean by my equipment in Well, people watching... great detail. Well, your physical attributes. You mean my fingers? No, I meant your
on, spit it out. I meant your figure. My figure? Sorry, what was the beginning of the question? I forgot about. The question was, do you find that your figure, your physical attributes, which people always go on about, hinder you in your pursuit of the ambition of being a successful actress? A successful and serious actress, because serious actresses can't have big bosoms. Is that what you mean? Face à cette vulgarité décomplexée qu'autorise l'époque, Helen Mirren, armée d'un sens de la répartie affirmé, affiche une posture de combattante. Frileux, son entourage craint que le public ne l'assimile au mouvement féministe alors en vogue et qu'une nouvelle étiquette, celle d'une hystérique, entrave sa carrière. Mirren, elle, s'en fout. There wasn't room for me, the kind of feminist I was, in the feminist movement at that time. There came to be room later on as the feminist movement grew up and developed and opened its arms wider to incorporate more varieties of feminism, more varieties of women and what their likes and dislikes were. But at the same time, I'm very, very admiring of those women in the sort of early 70s, I guess, really, who were, very radical and very extreme. But it needed that radical, extreme voice for people to pay attention. Au carrefour des années 80, ni féministe radicale, ni poupée décérébrée, Helen Mirren surfe sur une époque qui libère la mécanique des corps. Les mentalités ont changé. Elle décide d'enfoncer le clou. 3 années, 3 films, l'actrice construit une partie de sa légende cinématographique, revendiquant avec panache son charisme sexuel. C'est d'abord Caligula, péplum érotique décadent. Scandale de la décennie. It was a trip. It was like being on a non-stop acid trip, actually, doing Caligula. It was so fantastical and weird, and it was an absolutely extraordinary experience, and one I hasten to add that I wouldn't have missed for the world. Son trip érotisant se poursuit avec Ussie, un petit film dans lequel elle défend avec conviction le personnage d'une prostituée de cabaret, un de ses rôles iconiques. Oh, thermal underwear. You know something, honey? You got an awfully big mouth for an over-the-hill hooker. The woman? B.T. Simons. There are many names that fit her profession, and the most polite one is Hussy. C'est enfin Excalibur, grand film épique de John Boorman. Elle y incarne la fée Morgane, son premier rôle de méchante. Une femme en rébellion contre le patriarcat médiéval, dont elle donne une interprétation éblouissante d'une scandaleuse lubricité qui, dès la sortie du film, fascine toute une génération. A world of wizards, kings, warriors, queens, swords. Pour la féministe qu'elle est, la sexualisation de ces rôles n'est pas synonyme de servitude, mais de pouvoir. In Excalibur, Morgana was sexual, ambitious, manipulative, and she was a mythological character representing all the elements that men most fear in powerful women. They hate their sexuality, they hate their ambition, they hate them being this full, rich, alive person. They want the exact opposite, which is the mother, the saint, the nurturer, the non-demanding, the follower, the submissive, the yes, darling, I'll do anything you like because you're my husband and you know best. Côté vie privée, pour Hélène, ce film est un tournant. Sur le plateau, un acteur débutant visiblement ensorcelé par la fée Morgane. Il s'appelle Liam et a 7 ans de moins qu'elle. You dated at one point.
Yeah. Helen and I? Yes. Oh, yes, darling. Yes. We didn't date, we lived together. We lived together, yeah. 4 that's years. We were a serious item for a while, yeah. The first AD or the second AD said, would you like to meet Helen Mirren? I said, yeah, I'd love to. So she walked from like 100 yards away, dressed as Morgana Le Fay. And Kieran's my oldest friend, and we both went, fuck. So I was smitten. I think Kieran was smitten too. I was certainly I never smitten. knew that. You've never told me that before. That's amazing. Oh! Leur histoire durera 4 ans. Liam voulait des enfants, pas Hélène. L'actrice n'a aucun instinct maternel. Elle le dira maintes fois. Une vie rangée n'est pas dans ses plans. Et à 25 ans, elle le savait déjà. I get great joy in being with my sister, who has a little boy. But I don't think of getting married in the near future, or even the distant future, because my imagination and my energy is concentrated in my work. I enjoy it enormously, and I don't want to split myself between that and something else at the moment. I mean, I'm really very selfish about that. La femme décidée, opiniâtre qu'elle est dans la vie, l'actrice veut également l'incarner à l'écran, en gardant ses vêtements. Aux côtés de Bob Hoskins, dans The Long Good Friday, une autre forme de combat commence. Ce film noir, devenu culte avec le temps, est son premier champ de bataille. Ses cibles, un scénariste et un réalisateur. It was a pretty amazing piece of writing. The only big drawback was that the woman's part was crap. I spent a lot of my energies on the set, kind of dragging that character into the story and insisting on scenes being written and being a real pain in the arse. L'actrice parvient à ses fins et fait de la femme de gangster qu'elle incarne une femme forte, éloignée du cliché machiste de la potiche dont le genre est coutumier. Well, you've got Harris, right? You've got him. Now you use him. You use him to stop this bloody havoc, right? L'Angleterre devenue chaotique, corrompue et violente que dépeint le film, Mirren, depuis toujours femme de gauche, la déteste. Face à la thatchérisation des esprits, une réaction classique de l'actrice refait surface. Do you think you're a vagabond? I'd like to be, I suppose. I find it very easy to leave, always. To leave the last thing you've done? Yes, to leave home and to go off abroad, to go somewhere. Bénéficiant désormais du statut d'actrice établie, Mirren tente l'aventure hollywoodienne et découvre un autre univers, celui des studios. Sur le plateau de 2010, suite très périlleuse du 2001 de Kubrick, elle se confronte aux méthodes américaines. You're supposed to arrive at your audition with your performance, and that's it, you do it. And then you go on the set, and they say, oh yeah, we like that, that's good, let's have her. And then you go on the set and you do something else, and you go, what are you doing? Why aren't you doing what you did in the audition? You go, well, because that was just an audition. There's loads of other things to do, you know. I thought you thought I was just a good actress, you know, but no, they want what they saw, that one thing. They're buying that. Harrison Ford, in his most remarkable performance. All your work? So sorry. I'm happy. We're free. The Mosquito Coast. Avec Mosquito Coast, la désillusion de l'actrice est plus cruelle encore. Dans l'ombre d'Harrison Ford, elle y est une femme effacée, réduite à sa fonction maternelle. Lors de la promotion du film, elle opte pour un franc-parler éloigné des habitudes hollywoodiennes. Le message adressé au studio est limpide. Des rôles comme ça,
très peu pour elle. He's not anything like me, you know, I'm not like that. I mean, I've always worked, I've always made my own living, I've never been married, I've never wanted to be married, I've never wanted to follow a man anywhere. I've never ironed a man's shirt, I've never cooked dinner for, you know, I don't have children. I've gone in a different direction from that, and not through some sort of intellectual feminist decision. I mean, I was kind of born a feminist. I didn't have to work it out, you know. I came to that conclusion probably when I was about 2. Dans ses mémoires, Helen Mirren s'amuse de sa seule réussite américaine de l'époque. La rencontre avec celui qui est encore aujourd'hui l'homme de sa vie, Taylor Hackford. Le réalisateur de Soleil de nuit, le 3e film américain de l'actrice, a des enfants. Ça simplifie les choses. À tel point que, s'offrant la liberté de changer d'avis, elle l'épouse, mais seulement 15 ans après leur rencontre, et sans renier pour autant ses convictions. What took you so long? I didn't like the idea of marriage. I didn't feel the need to be married. I was brought up, and I do think this is the most important thing to teach our daughters, is to gain financial independence. Yeah. Après son échec à Hollywood, la carrière de l'actrice, alors âgée de 42 ans, est au point mort, et seul un miracle peut la sauver. C'est en Grande-Bretagne qu'il aura lieu, et en 3 actes. Le premier acte se déroule ici, dans une petite salle au nord de Londres, en 87. Le choix du rôle ne doit rien au hasard. En incarnant Madame Bovary, une femme écrasée par sa condition de petite bourgeoise de province qui se suicide de désespoir, Mirren exorcise ses pires angoisses, canalise toute sa haine des conventions. Le théâtre anglais la retrouve avec plaisir et le public l'applaudit de nouveau. I needed a wonderful part after playing Mother. I needed a part where I had all the lines and everybody looked at me. L'acte 2, lui, en 89, a pour décor un étrange restaurant né de l'imagination de Peter Greenaway. Helen Mirren s'y montre nue dans des scènes explicites qui créent le scandale. Par l'odeur du soufre alléché, la planète cinéma la redécouvre. Mais pour l'actrice, il s'agit avant tout d'incarner le rôle complexe d'une femme forte qui prend sa revanche contre un mari pervers et violent. Georgina, try a little harder, please. I go to a good hairdresser. Yes, the best there is. I go to a good dentist. Yes, yeah, oh yeah, he's Jewish. I go to a good gynecologist. You what? Who says that it's unlikely that I'll ever have a baby. Georgina, Marco doesn't want to know things like that. That the 3 miscarriages I've had so far have ruined my inside. Georgina, that isn't true. Marco doesn't need to know that. Le 3e et dernier acte de cette miraculeuse renaissance lui permet d'incarner une héroïne aux antipodes de cette sulfureuse Georgina. C'est le rôle qui va changer sa carrière. On Prime Suspect, Female murder squad officer. when Jane Tennyson is promoted to chief inspector, I'm now in charge of this investigation. her all-male team is unhappy, You don't need her. You don't like it? Put in for a transfer. and her first case She's been dead maybe an hour. could destroy her career. Running out of time, man. Yes. Helen Mirren stars What if you're wrong? I'm not. in Prime Suspect. Was this role just there and you read the script and you said what? I said, thank you, God. Yes. Thank you, God. Thank you, God. As an actor or an actress, you can very easily get left behind in sort of what you used to be. And people want to keep you what you used to be and won't allow you to grow up and grow on and become the different person that you are becoming in real life. And then you find yourself struggling to keep trying to be this person back here when all of your yearnings are to be the person that you are. And I saw this immediately as the role that brought me perfectly into who I am, the age I am, the way I look. Here it is. Voila. I didn't have to curl my hair. I didn't have to put, so Victor Mature said the hardest thing about screen acting is holding your stomach in.
La raison d'une si grande liberté? Une sororité alors inédite dans l'univers de la télévision. Une productrice réputée, une auteure reconnue et une comédienne en étroite relation avec celle qui a inspiré son personnage. Leur but à toutes, être au plus proche de la réalité des rares femmes flics de l'époque. The policewoman that I talked to was so useful in that respect. She said, never cry. You never allow anyone to see you crying. And she said, the other thing is never fold your arms. Because to fold your arms is ultimately, you think it looks strong, but actually it's a tense defensive thing. And this is much more powerful, to be open, to be relaxed. And she said, then touch people a lot, because that's, you're incorporating them in your area of power, if you know what I mean. Time to face demons. My name's Jane, and I'm an alcoholic. To find killers. To finish what's been started. My last case. The last ever prime suspect. When I say I don't like her, I think that she has complexity. There are elements that are unattractive in her. She's not a brutal person, but she is ruthless. And I think that that is what makes her real, and I think also that's what people find to identify with a lot in her. Avec cette Jane Neeson, qui inspirera les télés du monde entier, Mirren envoie aux oubliettes le stéréotype de la policewoman sympathique et sexy et fait voler en éclats l'idée que seul un homme peut porter sur ses épaules une série policière réaliste. Now it's very, very common that you have women leading TV series. At that time it was unheard of. So when they put it to me, they said, we'll do one, and then if it's successful, we'll do 3 more. But we won't know. We won't be able to tell you until we know whether the one has worked or not. And of course, it worked spectacularly well. Grâce au succès de la série auprès du grand public anglo-saxon, l'actrice dont la carrière change alors de dimension récolte de multiples récompenses. Plus importante encore, elle donne à la femme mûre une visibilité alors inédite sur le petit écran. She feels that women of a certain age are more valued in Europe than in America, but that's slowly beginning to change and parts are coming. Do you think that's correct? Well, I always say, you know, you can't change roles for women in drama without changing roles for women in life. And I think what is happening is that roles for women in life are changing, in politics, in the professions, in business, you know, all around us. And as that happens, you will inevitably see a change in the roles, the way women are portrayed in drama. Mr. Chairman, Mr. President, ladies and... How incredibly important Margaret Thatcher was, because although I didn't agree with her politics, you know, incredible role models. A little 3-year-old says, "Mummy, who's that?" That's the Prime Minister of England. And bonk, into that little 3-year-old mind comes the understanding that she could become Prime Minister of England. It's so incredibly important. C'est Meryl Streep, sa consoeur, amie et rivale, qui sera la dame de fer au cinéma. Mais Helen Mirren, elle, incarnera la femme qui, sur la photo, est à côté de Maggie. Car dès ses débuts, l'actrice s'impose comme l'interprète privilégiée des reines et des femmes de pouvoir. En 23 années de théâtre, Shakespeare lui donnera l'occasion d'être Cléopâtre par 3 fois, mais également la reine Marguerite dans Henri VI. Le rôle de la reine Charlotte dans La folie du roi George lui vaudra son second prix à Cannes. Et de nombreuses récompenses lui seront décernées pour son rôle d'Élisabeth I dans la mini-série du même nom. Mais bien évidemment, c'est sa performance et l'Oscar qui la récompense dans The Queen qui lui apporte la consécration internationale. No member of the royal family will speak publicly about this. Diana's no longer a member of the royal family. What are you talking about? Charles, this is a private matter. We do things in this country quietly, with dignity. Will someone please save these people from themselves? Questions are being asked about why the Queen hasn't addressed her subjects at this time of national grief.
The Prime Minister for you, ma'am. You've seen today's papers. Well, I started looking at all the different portraits of Elizabeth II that I could find. And that suddenly liberated me because I thought, you know what? You don't have to impersonate. Of course, the voice has got to be right, the hair's got to be right, the walk's got to be right, the gestures have got to be right. But it's not an impersonation. It's a portrait. It's a moving portrait. But nonetheless, as an artist, me, Helen Mirren, as an artist, I'm allowed to do my portrait of the Queen. Entre la reine et la comédienne, un lien particulier se tisse. Celui étrange d'une figure historique bien réelle avec la femme chargée de l'incarner dans la fiction. À la fois au cinéma et au théâtre dans The Audience. Un immense succès des deux côtés de l'Atlantique où le portrait est cette fois-ci d'une toute autre nature. Your Majesty. What's that? Not me, ma'am. No, me, ma'am. Grandchildren. May I, ma'am? No, how did you do that? It's a red button here, ma'am. There is no red button. Well, it disappears when you touch it. What? Nice. What? The new Samsung. Oh, I begged them not to give me one, but security persuaded me it would double as a useful tracking device. In case I ever try to escape. Certainly playing the Queen and making me, forcing myself to enter into who this person is and really come to a realization of what she'd done with her life and the way in which she'd done it. I found a huge admiration for her growing in me. That actually became a love. I would say, it became a kind of a love, and I still feel that, C'est pourtant avec une autre souveraine que Mirren entretient des liens plus intimes encore. I wouldn't have minded playing Catherine the Great of Russia sometime or other. I still wouldn't, actually. I mean, you look at these various characters in history, and normally the people I'd like to play are people I've read about in history. I think, wow, what an incredible woman. This is my country. It would be a terrible mistake to go against me. You love nobody but yourself. I would like to remind you that you owe all of your advancement and all of your military power to me. I own you. I dare remind you, I waded through blood for you! I did what I did, and I wouldn't have had any of it any other way. Catherine II, Helen Mirren attendra plus de 30 ans avant de l'incarner dans une mini-série de prestige dont exceptionnellement, elle tiendra à être la productrice. Car son rêve de se glisser dans la peau de celle qui fut la femme la plus puissante au monde est d'abord celui d'une petite fille d'origine russe. I was born Helen Lydia Mironov. My father was born in Russia, and our surname was Mironov, which made me Moronovna. But when I was about 10, my grandfather died, and at that point, my father, who really didn't want to be a foreigner or a Russian particularly, wanted to assimilate in the British society, changed our name to Mirren. So that was when I became Mirren. Des ancêtres russes ayant créé un des premiers théâtres du pays. Une arrière-grand-mère comtesse, descendante d'un général russe ayant combattu dans les guerres napoléoniennes, un grand-père colonel de l'armée tsariste bloqué à Londres avec sa famille pendant la Révolution de 1917, et un père né en Russie, devenu anglais à tendance antimonarchiste. Voilà l'ascendance de la petite Helena Mironov, un supplément d'âme qu'elle a appris à chérir.
There is a soulfulness about Russians and an introspection. I think my half-Russianness is probably something to do with the fact of me being an actor in the first place and maybe then the kind of actor that I am as well. Protéiforme, voilà le genre d'actrice qu'elle a toujours été, accumulant avec gourmandise grands et petits rôles. Ouvrant avec style un large éventail d'incarnations. Embrassant avec bonheur toute la complexité du féminin, toutes les allures, toutes les conditions. Devenant toutes les femmes, allant même jusqu'à transformer le Prospero de Shakespeare en Prospera. Le tout sans jamais perdre son autodérision toute britannique. We're planning a calendar for John. And proposing on it. And that's about it, really. Naked! It's what John suggested. I didn't hear him use the phrase, whip your bras off. Dans Calendar Girls, elle prend un malin plaisir à se montrer, encore une fois, nue. Une manière de dire un grand merde aux producteurs, cinéastes et spectateurs mâles qui pensent qu'après un certain âge, les femmes n'ont plus leur place à l'écran, surtout s'il s'agit pour elles d'y montrer leur corps. Un clin d'œil malicieux à sa carrière, traversé de rôles dévêtus et à la fameuse étiquette de sex symbole qui lui colle encore à la peau. Ce statut de sex symbole qu'elle a dénoncé, elle en a désormais la maîtrise et prend notamment plaisir à interpréter des femmes nettement plus âgées que ses jeunes amants. Là encore, Helen Mirren n'a que faire des conventions d'un patriarcat déclinant. Lord Stockbridge, gun. Down there on the right. The name's Parks, Robert Parks. Audacieuse dans le choix de ses rôles, Mirren l'est tout autant au moment de les interpréter. Son obstination et sa réputation aidant, l'actrice est devenue très influente sur les plateaux. Elsie, you'll be sharing with me. Yeah, I think if we did sort of more or less what we just did, which was, it's really where you want the dialogue. We can do it, we can improvise here for Mrs. Croft, or we can move off down there to... Sur celui de Gosford Park, elle incite Robert Altman à ne pas tourner une scène qu'elle juge inutile pour son personnage. Mais elle ira encore plus loin. I felt there was a scene missing. And that was the last scene between Eileen Atkins and myself, the scene between the sisters. That didn't exist in the original script. He said, sure, you and Eileen go away. And Eileen Atkins and I went away and we sat and we improvised through the scene and wrote it and discussed it. And then we came back and presented it to Bob. And he said, I love it. Let's shoot it. And I think it was that scene that got me a nomination. Wow. Grâce à cette scène, l'actrice, au sein d'un film choral au casting 5 étoiles, parvient à sortir du lot. Mirren démontre à quel point elle sait en toute discrétion prendre la lumière. You did what you felt was best for him at the time. I see that now. I've lost him. I've lost him. He'll never know me now. Oh, at least your boy's alive. He's alive. That's what matters. I never heard of you. Must be a little bit before my time. Well, you've heard of me now. Mais attention, une Helen Mirren peut en cacher une autre. There's nothing more powerful than the love of family. But you turn that into anger. There's nothing more dangerous. Dans des franchises pleines de testostérone, l'actrice s'amuse. Et en promotion 2.0 avec de jeunes fans, elle accepte de parler grosse cylindrée, mais pas que. The strength of the female characters, for me, is another great reason to be in the franchise, because I love films, franchises that, you know, that promote women. That's not really the right way to put it, but, you know, that have really authentic, good, strong female roles. We need, you know, the next generation of girls need to see that, and they are beginning to see that, and that's great.
lot of people, and this complaint about women's roles, and it's very true, and I used to sit watching television, and I'd have 2 pieces of paper, and every time I saw a female on the screen, I'd put a mark. And every time I saw a male, I'd put a mark. Through everything, advertising, news, sports, drama, anything, just bonk, bonk, bonk. That's a pretty dark pursuit. Bonk, 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 bonk. I was like, wait a minute. We are half of the human race. Why are we not there on any level? You know, any level. It drives me crazy. Son message le plus frontal à l'attention du machisme d'Hollywood, on le trouve dans le film Hitchcock, où elle incarne l'épouse du cinéaste. Longtemps négligée par l'histoire, Alma Reville est pourtant l'autre grande architecte de l'œuvre de son mari. Et la position de l'actrice est claire, sans colère, pas d'avancée. For the first time in years, I dare to work on something that isn't an Alfred Hitchcock production, and I'm met with accusations and criticisms. The work I am doing with wit gives me pleasure and purpose, and it takes absolutely nothing away from you. Consider this a reminder. I am your wife, Alma Reville. Not one of those contract blondes you badger and torment with your so specific directions. Helen Mirren sait de quoi elle parle. Elle aussi a été une jeune blondinette dirigée par des hommes plus âgés qu'elle. Et si elle n'a jamais fait part d'agression de la part de gens du milieu, elle a tardivement avoué qu'à ses débuts, elle s'était souvent sentie regardée par les hommes comme un tas de viande. En 2008 seulement, et pour la première fois, elle témoigne dans un magazine du harcèlement sexuel quotidien dont elle a été l'objet durant sa jeunesse. Elle révèle aussi avoir été victime de ce que les anglo-saxons nomment « date rapes », des viols perpétrés par des petits amis. En femme de sa génération, elle avoue qu'à l'époque, porter plainte n'était pas une option et juge que ces situations faisaient partie des relations subtiles entre l'homme et la femme. Des propos vertement critiqués et très mal accueillis par un mouvement féministe naissant. Dans les années qui ont suivi, les prises de position sans ambiguïté d'Helen Mirren sur le néo-féminisme ont dissipé tout malentendu. Donnée en 1975, son interview par Michael Parkinson ressurgit sur Internet, devient virale et la transforme en icône féministe. Mais toujours sans étiquette. En 2017, lors d'une remise de diplôme, elle adresse à la jeune génération une vibrante profession de foi. À 72 ans, elle assume pleinement son rôle de porte-parole de la cause féministe. No matter what sex you are, be a feminist. You know, in every country and culture that I have visited, from Sweden to Uganda, from Singapore to Mali, it is very clear that when women are given respect and the ability and the freedom to pursue their personal dreams and ambitions, life improves for everyone. Ah, that's great. Now bring your hair in front. Beautiful. Bring the hair in front of your face. La jeune femme qu'elle n'est plus n'a jamais autant posé pour les photographes. On la voit partout, luttant avec classe contre l'agisme, avec et sans maquillage, revendiquant la vérité du temps qui passe. Femme de spectacle parfaitement ancrée dans son époque, Helen Mirren, sa légèreté, sa fantaisie séduisent les réseaux sociaux. Reine du show, elle n'en oublie jamais pour autant qu'elle a un message à délivrer. Compare me to Meryl, Judy, Maggie, but why? They're not my competition, they're my ride or die. See, women
are a force to be reckoned with, and I reckon I wrecked you. You've been to hell and back, bitch. Faire preuve, après un tel parcours, d'une si grande liberté, là réside la véritable force d'Helen Mirren. Tout au long de sa vie, au travers de ses combats, c'est la seule boussole qui l'ait jamais guidée. Décider seule. Décider seule de sa mort, c'est le choix courageux d'un de ses personnages les plus touchants, Peg. Seule dans l'espace, elle a pris un aller sans retour vers l'infini et pendant son voyage, réalise qu'elle n'a pas vraiment vécu et doute. So, starting today, I'm going to be a whole new me, a whole new Peg. Today, it's time for Peg to do Peg, as they say. How about that? So, can you turn this thing around, Jim? Peg, this is a ship of no return. Well, maybe you can make an exception. Helen Mirren, elle aussi, a douté et avoue avec franchise que sa vie n'a été qu'une litanie d'erreurs, mais que si elle devait la recommencer, elle l'amènerait exactement de la même façon. La sienne.